Great. Hello everyone, and welcome to today's webinar. Let's take a couple of seconds to welcome our attendants. Hello and welcome everyone to the fifth webinar of Kvinna and Oxfam co-organized webinar series, The Road to COP27, Advancing Gender Equality Through Climate Action, where we will invite experts from around the globe to explore key policies and actors addressing climate change across the world, opportunities and best practices in climate change action through feminist solutions. As the title suggests, this webinar will host remarkable speakers from Gender Climate Change, Women for Climate Justice, Equidad de Género, and Women's Environment and Development Organization. The webinar will also introduce the Feminist Action Nexus, its conceptual framework, key demands, its work around COP27, and other global climate processes. My name is Samah Elos, and I'm thrilled to be your guide for this fabulous set of speakers and this conversation we're going to have today. The language of the webinar today will be English and Arabic. Simultaneous interpretation from English to Arabic and vice versa will be provided during the webinar. Just please feel free to click on the below option to activate the interpretation if it's needed. المتحدثين اليوم رح يتحدثوا باللغة العربية والإنجليزية. رح يكون عندنا ترجمة متزامنة مع حديث الضيوف موفرة خلال الويبينار. بإمكانكم تفعلوها بالنقر على أيقونة الكرة الأرضية الموجودة في أسفل الشاشة. And I want to as well encourage everyone to share with us their thoughts using the chat and their questions using the question and answer options. And we will answer your question by the end of the webinar. As a note, today's event is being recorded. And once we finish from the series, the whole series is going to be uploaded on Kvinna YouTube channel. So let's get started. And we are starting with the perfect guide to kick off this conversation. Our first speaker is going to speak in Arabic, and she's Ulfa Jalasi. Ulfa is a hydrometeorological engineer, graduated from the National Engineering School of Tunis, working in international cooperation and development. She is a board and steering committee member of Gender Climate Change, Women for Climate Justice, and is a member of Women and Gender Constituency. And she serves as ECO's regional license for the Middle East and Northern Africa. Ulfa is an international expert, advocate, trainer, and lecturer on gender, women's rights, and climate change. She is the co-founder of a local-based organization that is leading local environmental initiatives and projects, and was also awarded for the Young Environmental Leader by the Joe Paul Hunter Initiative. Ulfa will walk us through the key global and national climate change policies and processes, and will share with us her experience in climate justice advocacy. Ulfa, very honored to have you with us today, and the mic is yours. شكرا سماح على هذا التقديم، ومرحبا بالجميع المتابعين لهذا الويبينار. مثل ما قال سماح سأحاول التكلم بالعربية، ولو أنه كل العمل حول اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ هو بالإنجليزية، فأعتذر مسبقا إذا كانت هناك بعض الكلمات يعني سيقع اعتمادها باللغة الإنجليزية. مثل ما قالت سماح في التقديم، سنحاول يعني في هذا الحيز الزمني الوجيز المرور بإيجاز على أهم الفاعلين وأهم المؤسسات والبنى الدولية التي تهتم بالتغيرات المناخية على المستوى الدولي ومنها على المستوى المحلي كتقديم عام لهذه الجلسة. ثم سنمر إلى دور النساء في كل هذه السياسات المناخية الدولية. مثل ما تعرفون يعني تغيرات المناخ هو يعني حديث الوجود إذا أمكن القول على الساحة السياسات الدولية. فإذا نعود قليلا بالتاريخ إلى الوراء، أول المؤتمرات التي تحدثت عن المناخ ابتداء يعني بصفة رسمية ابتداء من التقارير العلمية حول التغيرات المناخية إلى التسعينات، سنة 90 بالتحديد، أين يعني
أشار العلماء والخبراء السياسات بأهمية التحرك ومواجهة التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتقليص في درجات الحرارة إلى ما قبل الثورة الصناعية. هذا إن جرى عنه يعني أنه البرامج الأمم المتحدة للبيئة اللي موجودة حينها وخاصة في قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 92 بإطلاق برنامج الأمم المتحدة أو الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ. هذه الاتفاقية يعني تقريبا كل الدول على كوكب الأرض يعني ينضوون تحتها، قاموا بالانخراط في هذه الاتفاقية. اتفاقية يعني هناك يعني جدول زمني للالتقاء لإيجاد حلول للتقليص من التغيرات المناخية، فيقع الاجتماع سنويا مرتين في السنة. الهيئات الاستشارية أو مجموعات العمل الدائمة سنمر عليها بعد حين، ومؤتمر المناخ الذي ينتظم مرة في السنة في دولة يقع اختيارها بالتدريج. سأضع على ذمتكم هنا رابط فيمكنكم فتحه، وكذلك حتى نمر بإيجاز على أهم اللحظات التاريخية المهمة فيما يخص الاتفاقية الإطارية المنظمة للتغيرات المناخية. مثل ما قلنا يمكن بعض الأحداث المهمة، وهي يعني 92 في قمة الأرض بريو دي جانيرو اللي وقع اعتماد هذه الاتفاقية، وكانت يعني الدول انخرطت في التوقيع على هذه الاتفاقية. حدث آخر قمة، يعني أول قمة كانت في برلين في ألمانيا عام 95. حينها كانت أنجلينا ميركل يعني هي وزيرة البيئة، فكانت هذه ما يسمى بالكوب 1 يعني القمة الأولى. خلال القمة الثالثة اللي هي في كيوتو كان اعتماد يعني كيوتو بروتوكول، اللي هو اتفاقية تنضوي تحت اتفاقية المناخ وتنظم والتزامات هذه الدول في خلال هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية يعني فيها يعني مجالات عمل تخص التمويلات والتخفيض الانبعاثات وكذلك التكنولوجيا. ولكن هذه الاتفاقية كانت ليست كل الدول انضوت تحت، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على هذه الاتفاقية، وكندا مثلا خرجت من هذه الاتفاقية سنة 2013. هذه الاتفاقية تقسم الدول أو الموقعة على هذه الاتفاقية إلى قسمين، ما يسمى بالأنكس 1 والنون أنكس 1، اللي هي اتفاقية دول المسؤولة حسب المسؤولية التاريخية للانبعاثات، فهي يعني عندها دور انها تمول الدول في طور النمو او التقدم حتى تواجه وتجابه اثار تغيرات المناخ بالتمويل وبالتبادل التكنولوجي وغيره. هذه الاتفاقيه كانت هناك مرحلتين على يعني للعمل، او من 2008 حتى 2012، وكان برنامج العمل الثاني من 2012 ل 2020. يعني سيقع الانتهاء بالعمل بهذه الاتفاقية في خلال 2020، ولذلك يعني في خلال المشاورات والعمل قامت عدة دول يعني بالتفكر والتفاوض حول صيغة جديدة تضمن العمل المناخي، وتواصلوا في 2015 من خلال قمة باريس إلى اتفاقية، إلى توقيع أو الاتفاق حول اتفاقية إطارية جديدة تنظم العمل المناخي، وهو ما يسمى باتفاقية باريس للمناخ. اتفاقية باريس للمناخ كذلك يعني جل وأغلب الدول يعني وقعت تنضوي تحت هذه الاتفاقية، وهو يعتبر كذلك يعني اتفاقية تاريخية وحدث تاريخي فيما يخص مجابهة التغيرات المناخية، لأنه بالأساس يجبر إذا استطعنا القول كل الدول على الاندماج في تخفيض الانبعاثات من خلال التقديم ما يعرف بالNDCs أو يعني
برامج الانخراط وبرامج والعمل المحلي للتخفيض في الانبعاثات. وكذلك يعني عامل مهم آخر في خلال اتفاقية باريس أنه في التوطئة الاتفاقية تم الحديث عن أهمية حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في خلال يعني في إطار هذه الاتفاقية. هذا باختصار حول أهم المواعيد الدولية، ويمكنكم يعني التعمق والرجوع بالجدول الزمني على أهم المواعيد اللي كانت في العمل على المستوى الدولي في السياسات المناخية. باختصار كيف يمكن التوصل إلى اتفاقيات أو كيف يتم العمل داخل هذه الاتفاقية. تنقسم يعني الاتفاقية، هناك يعني عندهم البنية أو structure لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. هناك بعض المكونات أو مجموعات العمل اللي هي دائما أو دائمة، ما يعبر عنهم مثلا subsidiary bodies SB and SBI SBSTA، فهم يعني المجموعات الاستشارية حول يعني في علاقة بالعلوم والتكنولوجيا، ومن جهة أخرى يعني مجموعة العمل التي تتابع يعني وضع هذه الخطط على أرض الميدان، بالإنجليزي implementation bodies. بعد كيوتو بروتوكول يعني هناك مجموعات عمل أخرى اللي SMP، مجموعة عمل حتى فيما يخص يعني الكيوتو بروتوكول. مع حلول اتفاقية باريس هناك مجموعة عمل أخرى جديدة SMA، يعني هذم abbreviations لما نشاركوا في قمة المناخ يعني تجدونهم بكثرة في الورقات السياسية والورقات المعتمدة في العمل. فالهيئة اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ باختصار هناك يعني سكرتارية أو مكتب الإدارة، فما هناك مجموعات عمل وهناك عدة أطراف أخرى ومنها منظمات أممية اللي لها علاقة بالعمل على المناخ كالتمويل أو كالبرامج مثل البرامج الأمم المتحدة للبيئة والجرين كلايمت فاند والأدابتيشن فاند. يعني هناك عدة مؤسسات تنضوي تحت هذه الاتفاقية. كما تجدر إشارة كذلك إلى أنه هناك عدة يعني هذا الستراكتشر المستدام يعني لهذه الاتفاقية، كيف يتم العمل أو كيف ينضوي العمل تحتها، ولكن هناك دائما مشاركات. المشاركات هذه هناك أطراف يعني parties اللي هي تمثيليات أو بعثات عن الدول التي وقعت على اتفاقية المناخ، وكذلك هناك ممثلين على المجتمع المدني الدولي في شكل يعني هيئات استشارية، القطاع الخاص، منظمات التنمية والمنظمات الأممية حول العالم. كل هذه يعني في كل قمة مناخ مثلا يكون تواجد الحضور بين 25,000 و 30,000 مشارك في القمة الواحدة، حتى يعني نرى حجم المشاركات في القمم هذه. بالنسبة بالبلدان، فهذه البلدان يعني في المفاوضات لا تتفاوض يعني كل بلد على حدة. يعني في المفاوضات تنقسم وتنضوي هذه البلدان إلى مجموعات، مثلا G77 أو المجموعات الدول الاتحاد الأوروبي أو المجموعات الدول المتقدمة أو الدول في طور النمو، أو كذلك مثلا مجموعة الدول الإفريقية. فالنقاشات يعني الآراء والمساهمات في العمل خلال هذه قمم المناخ تكون في شكل مجموعات مقسمة حسب الأهداف وحسب الأولويات هذه الدول. ولأنه يعني صعب جدا يعني دائما كل هذه الدول أنها تجد يعني أرضية مشتركة، بحكم أنه المسؤولية التاريخية أيضا في التسبب في مشاكل المناخ تختلف من دول إلى أخرى، بحكم هناك التزامات في التمويل. فدائما تكون يعني
النتائج القمم يعني المناخ من ناحية نظرة المجتمع المدني ليست دائما في المستوى، وهو ما يجدد يعني الالتزام و يعني هذه المجموعات من المجتمع المدني أنها تكون دائما متواجدة وتحاول أن تؤثر على العمل وعلى المفاوضات، فيما يضمن أنه دائما ما يكون هناك حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحقوق المرأة في إطار هذه الاتفاقية تكون حاضرة وتكون لها مكان في هذه الاتفاقيات، وليس فقط مناقشة يعني كل ما هو تقني وتكنولوجي وغيره خلال هذه الاتفاقية. هذا باختصار شديد يعني نحن في التدريب يعني يأخذ منا 3-4 أيام حتى نفسر كل يعني لأنه يعني عدة أطراف ونوعا ما معقد، فيمكن بعد هذا اللقاء نودكم يعني بالرابط أو ما يساعدكم على فهم أكثر هذه كيف يتم العمل داخل في إطار هذه الاتفاقية. في كل هذا أين النساء؟ يعني أين تتواجد النساء وما هو دور المجموعات النسوية في العمل المناخي؟ مثل ما نعرف ومثل ما هو مثبت يعني الآن حالياً أنه التغير المناخي له تأثيرات غير متساوية وغير متكافئة على كامل أطراف المجتمع. يعني تغيرات المناخ أو المساهمة في المشاكل المناخية وكذلك المساهمة في الحلول هي ليست بنفس الصيغة بالنسبة لكافة أطياف المجتمع. في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان هذه التغيرات المناخية تمس النساء بصفة أكثر فيما يخص مثلا المجال الفلاحي، فيما يخص الهجرة. يعني نحن في الشرق الأوسط خاصة يعني نساء هم أكثر يد العاملة يعني في المجال الفلاحي، أكثر مجال يتأثر بالتغيرات المناخية ونقص المياه في سواء للمجال السقوي في الزراعات أو نقص المياه وكذلك حتى يعني المياه الشرب. فهذه الأدوار تقوم بها النساء، فأول المتضررين من التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة هم بالأساس النساء مثلا. كذلك ولو يعني الطاقة، نوعية الطاقة يعني المستعملة في الشرق الأوسط هي طاقات غير مستدامة، وكذلك يعني هي المسؤول يعني العاملين مثلا في هذا المجال الطاقي هم بالأساس يعني من الرجال. فالنساء مثلا لا تعمل كثيرا في مجالات الطاقة الغير مستدامة، ولكن تتأثر كثيرا بنتائج هذه يعني التغيرات المناخية. لذلك يعني وجب التنبيه إلى أهمية إدراج النوع الاجتماعي وأهمية دور المرأة في مكافحة وفي إيجاد الحلول للتغيرات المناخية. أول سنة 92 يعني مع إطلاق الاتفاقية، أطلقت مع اتفاقيات أخرى خلال قمة ريو دي جانيرو، ولكن لم يتم الإشارة أبداً إلى النساء أو النوع الاجتماعي في هذه الاتفاقية. قد تطلب الوقت عدة سنوات بعد يعني تحركات نسوية ومجموعات نسوية يعني والعمل معا حتى تم إدراج النوع الاجتماعي كعنصر أساسي في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ أجندة آيتمز يعني، ويتم المناقشة فيه. وكان من أهم يعني الأوقات، يمكن زميلتي بعد ذلك تعود بعض التفاصيل على أهم المومنتومز يعني في علاقة بالجندر والمناخ، ولكن أهم يعني موعد كان هو تبني البرنامج النوع الاجتماعي Gender Action Plan، وهذا كان في بون في 2017، وهو يعني يتوج مجهودات عمل المجموعات النسوية حول العالم لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. هذا العمل يعني لم يكن وليد اللحظة، كان هو من 2009 مع تأسيس الهيئة الاستشارية للنساء والجندرة الومن أند جندر كونستيتوينسي، اللي هي الآن تضم مظلة أكثر من 34 منظمة وشبكة دولية حول العالم من نساء ومنظمات نسوية يشتغلون على المناخ والبيئة
وأهمية إدراج السياسات المناخية، السياسات يعني النوع الاجتماعي في السياسات المناخية. يعني هذا الومن اند جندر كونستيتوينسي هي هيئة استشارية من 9 هيئات استشارية أخرى تشارك في عمل ومراقبة وتقديم اقتراحات وورقات سياسية فيما يخص السياسات المناخية. منظمتنا يعني الومن جندر سي سي اللي هي نساء من أجل العدالة المناخية كانت من بين المنظمات المؤسسة لهذه الهيئة الاستشارية، وهي تشارك يعني دائما في مختلف أعمال هذه الهيئة الاستشارية، ويكون عندنا مراقبين. نحن كذلك بصفتنا يعني منظمة نساء من أجل العدالة المناخية هي بالأساس كذلك شبكة خبراء وجمعيات وشبكات ومنظمات للنساء اللي يعتنون أو يعملون حول يعني في بين النوع الاجتماعي وفي علاقة بالعدالة المناخية كذلك. ما هي المجهودات أو العمل الذي يعني مكننا من إدراج النوع الاجتماعي خلال اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ؟ حقيقة يعني هو عمل على متوسط على سنة كاملة وعلى عدة مجالات ومستويات في كامل أنحاء العالم، ويتم تتويجه خاصة بالعمل الذي ينضوي تحت هذه الهيئة الاستشارية Women Gender Constituency. فنقوم بالمناصرة والتأييد والحشد من أجل إدراج يعني النوع الاجتماعي أو مقاربة النوع الاجتماعي. فنقوم ببرامج بناء القدرات ما قبل يعني الاجتماع السنوي للبلدان في قمة المناخ. نقوم بالحشد الميداني، وكذلك يعني من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حشد أكبر عدد ممكن على الإنترنت، مثلا colors campaign اللي وقع اعتمادها السنة الفارطة في الكوب 26، والتي من خلالها كل يوم نعتمد لون معين حتى يعني نضع في المقدمة إشكال معين يخص مثلا التمويل والنساء، النساء في المجال الفلاحي، النساء في بناء القدرات. فهذا كان مثلا من بعض الأعمال. مثلا فيما يخص قمة المناخ كوب 23 في مراكش، قمنا ببناء قدرات المنظمات النسوية المحلية بالتعاون مع المكتب المنفذ للمناخ في المغرب، حتى نبني قدرات هذه النساء حتى يكون عندهم مشاركة فاعلة، ليس فقط يعني المشاركة بمشاركة النساء، ولكن يجب أن تكون مشاركة فاعلة وأن تؤدي يعني دورها وتكون لها تأثير في متابعة وتقييم والمشاركة الفاعلة في هذه المفاوضات. من بين كذلك المبادرات اللي تقوم بها نقوم بها هو إطلاق جائزة سنوية Gender Just Climate Solution Awards، واللي يعني كنت في نسختين متتاليتين، وهذه السنة كذلك يعني في هيئة الخبراء التحكيم أو في هيئة التحكيم، وهي فرصة كذلك إنه المشاركين يعني إذا كانت لديهم يعني مبادرات مختلفة يشاركوا في هذه الجائزة، ولما لا يعني يكونوا من بين المشاركين اللي سيتم اختيارهم ودعمهم فيما بعد ببرنامج دعم وتكوين كامل. يمكن صديقتي من الفيديو تتكلم عن هذا بعد قليل. هذوما يعني أهم شيء إنه نقوم يعني بالدراسات، بإعداد الورقات السياسية، ونقوم بإعداد المطالب الكي دوماندز قبل كل مؤتمر حتى يتم العمل عليه يعني لحشد أكثر والتأييد من خلال المشاركين. هذا بصفة يعني موجزة يعني أهم الأعمال التي تقوم بها المجموعات النسوية في خلال المؤتمرات المناخ وبينها. يعني حتى المنظمات الأعضاء يمكنكم يعني زيارة الموقع على الويب الخاص بالومن جندر كونستيتوينسي، سأضعه هنا بعد حين للاطلاع أكثر. يعني هذا في إطار الشراكة يعني
شكرا كيتي. يعني في الشراكة مع المنظمات، ولكن حتى المنظمات الشريكة يعني تقوم ببناء قدرات في خلال مجال عملها في بلدانها، حتى يكون هناك يعني توافق وتتويج لكل هذه المجهودات. نحن مثلا على سبيل الذكر منظمة نساء من أجل العدالة المناخية نقوم بمشاريع لبناء القدرات في مشروع مثلا هو Not Without Us، اللي هو لإدراج النساء لحتى يكون عندهم مشاركة فاعلة خلال قمة المناخ. فنقوم ببناء القدرات وبتقييم وباعتماد مبادرات محلية ونقلها خاصة إلى المستوى الدولي. نقوم بمتابعة يعني إدراج السياسات المناخية على المستوى المحلي، ونقوم بنشر دراسات وورقات سياسية حول ذلك. وكذلك نقوم ب يعني اعتماد مقاربات جديدة، مثلا كيف يتم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط العمراني وفي وضع السياسات المواصلات في بعض الدول. وقمنا يعني مشاريع نموذجية في إندونيسيا وغيرها من دول العالم. هذا لمحة وجيزة باختصار، يعني إن شاء الله ما يعني لم أكن أطلت كثيرا. وإذا كان عندكم اهتمام معين أو بنقطة معينة يمكن الرجوع لها بعد ذلك من خلال الأسئلة. يعني إذا كانت عندكم تساؤلات يمكن يعني التواصل يعني وضعها في الديسكشن وسنعود لها تباعا. شكرا. شكرا جدا لك ألفة، شاركتينا أكثر عن الخط الزمني وعن كيف الاتفاقيات لمواجهة التغيرات المناخية تطورت لليوم، وكيف بدأ دور النساء في العمل المناخي، ودوركم وعملكم لتقوية أهل القضية النساء ولبناء قدراتهم ومهاراتهم ليواجهوا التحديات المناخية في تونس وكمان دوليا. شكرا كثير لك ألفة. Great. Now we're going to go to our coming speakers. Our next speakers are going to be Adriana Lopez and Katie Tobin. Adriana is the International Agenda and Advocacy Coordinator at Gender Equity, Citizenship, Work and Family, which is a Mexican feminist NGO. Currently, her work is focused on the Campaign of Campaigns, which is an initiative that gathers the effort of many organizations, groups, and movements working with the urgent global challenges that promote systematic changes. And Adriana is interested in improving the quality of life of the people, contributing to decrease gender inequalities and fostering sustainable policies. She has worked in the public sector and NGOs on the topics like urban development and gender equality and climate change. Welcome, Adriana. We're going also to have with us Katie Tobin, which she is a Senior Program Manager at Women's Environment and Development Organization. Katie has worked on sustainable development, gender justice, and human rights since 2011. She began her career at the United Nations Non-Governmental License Service, and before co-founding Region Before Us, which is an initiative that advances feminist and progressive policy with autonomous regional civil society networks. Before joining Women's Environment and Development Organization, Katie worked to eradicate inequalities in access to water through international advocacy and water aid. Katie has also consulted on advocacy and organizational strategy for several UN-based organizations, including Global Policy Forum and the Mining Working Group, and 2 NGOs were in Uganda, which is her favorite place. And Katie has a bachelor degree in African Studies from Barnard College of Columbia University and a master from the School of Oriental and African Studies from the University of London. Adriana and Katie will introduce to us the Feminist Action Nexus and its conceptual framework, key demands, its work around the COP27 and other global climate processes. Katie and Adriana, very honored to have you with us, and the mic is yours. Thank you so much, Sama, and it's really wonderful to be here with all of you.
and to follow Ulfa, who really laid out the landscape for us. Really helpful and really interesting, and I learned some things as well, so thank you, Ulfa. And thanks for the kind introduction, Sama. So as you mentioned, Adriana and I will be talking you through a new initiative called the Feminist Action Nexus for Economic and Climate Justice. And we started this for organizations and networks, and we'll go over who we are. But we started this out of a recognition that working on climate justice and gender, as important as that is, and we has been doing that together with these partners for about 30 years, since that time that Ulfa was mentioning of the Rio Earth Summit and the beginnings of the Rio Conventions. We've been working on these intersections of gender justice and environmental justice, and looking at the kind of climate policy landscape in particular. But we've come to realize, the more that we get into the details of a feminist structural analysis, that it really doesn't make sense to look at the climate policy arena separate from a broader understanding of the root causes of inequalities, including gender inequalities, the way our economic systems function, the sort of neoliberal, extractive, fossil fuel capitalist model that defines so much of how our world works, is also a contributor to gender inequality, as well as, of course, to climate change. So we're doing a lot more work now looking at the intersections of economic justice and climate justice, which organizations like Equidad de Género, where Adriana works, have really been leading on, to see how we bring these movements together, bring these conversations together, and look at a kind of broader, almost geopolitical analysis of why countries make decisions the way they do at the UNFCCC and other spaces, and how we can really kind of address some of these issues like debt, like progressive taxation, alongside conversations of climate finance and representation of women in these spaces, women's leadership, the solutions that come from feminists on the front line, as Ulfa was saying. And then, of course, very much grounded in an analysis of the historical responsibility of industrialized countries for climate change, but also for colonialism and extractivism, and so much of how our global economies are still functioning. So that's kind of where this came from a little bit. But I'll turn over to Adriana now to tell you a little bit more about us, and then I'll come back. So thanks, and over to you, Adriana. Thank you, Katie, and thank you for the invitation. It is a pleasure for me also to be here. So yeah, just following on what Katie just explained, from Equidad, we came from the other direction. So we were in the feminist movement and we were in the economic justice. And of course, we have noticed that there's a lot of common ground, a lot of key points that are common to different movements. And then we started building this partnership when precisely it was during the Generation Equality Forum, where we were working in the Economic Justice and Rights Action Coalition. And then we were exchanging a lot of opinions and a lot of like ideas on where to go next with the Climate Justice Action Coalition. And from this event, we decided that it made sense to implement a common blueprint, because there is just so much linked into the feminist agenda, the economic justice, and the climate justice agenda. So this is how we started. And the main, what we seek, let's say, it is to implement a robust feminist economic justice blueprint, but through a comprehensive advocacy strategy. So it is not that the nexus and only the co-leads working together, but it is more to work with other movements, but with other organizations, and then to also expand the conversations to ensure that activists and grassroots women leaders are well capacitated and networked, also to provide a structural analysis that's what we are trying to do, and also to be able to advocate all together in this robust structural and intersectional agenda for feminist economic justice.
centered, and that it puts the people and the planet at the core. So this is a bit more of where we came, and then I would like to show you who we are, like who are the original organizations, the original co-conveners. And this is, of course, We Do, which is the organization where Katie comes from, so the Women's Environment and Development Organization. And Equidad is part of the Women's Working Group on Financing for Development, so that's the second organization. And then we also have FEMNET, which is the African Women's Development and Communication Network. And finally, the Pan-African Climate Justice Alliance. So what we are trying to do here is to have a comprehensive feminist agenda at the nexus of the climate justice and economic justice, like I was saying, but it is more about bringing a macro structural analysis. So it is not just bringing separate topics, but more understanding what are the elements that really need to be discussed and that have been over there in the international negotiations that bring together and actions that make sense for us. So we know that there are radical changes that need to be made because the current system has created inequalities, has exacerbated these differences, has put a lot of problems and a lot of burden, especially on women, like Ulfa was saying before. We have noticed that most of the burden of the crisis are carried by women, and it doesn't matter if the crisis has an origin in the economic side or in the health side or in the climate crisis. We can observe that most of the burden it is usually placed on women because also of all the other activities they need to perform, and because of the rights that have not been fully fulfilled, so human rights. So if we start adding up many of these elements, we notice that there is a challenge and that we need to implement actions and that we need to do it together in a more systemic approach. And over to you, Kate. Thanks, Adriana. So building from what Adriana was saying and what that systemic approach really looks like for us, this is sort of what I was saying at the beginning, but we really see the structural root causes of the climate crisis, of the crisis of the COVID pandemic and the resulting food crisis, of the kind of reverberations of militarism and war throughout the world as kind of stemming from the same place. So from neoliberalism, from patriarchy, from white supremacy, from colonialism, as structures that rely upon and feed on each other to the detriment of equality and justice. So as Adriana was saying, especially as we know, affecting women, affecting girls, affecting gender diverse people as the most affected, alongside other forms of discrimination and marginalization as well. And of course, it's our version of capitalism reliant so entirely on fossil fuels that has created directly the climate crisis by extracting and exploiting both nature and labor, especially the labor of women and feminized people. And so obviously these are global, the manifestations of these systems are global, but what we're also really interested in as the Action Nexus is the regional specificity and the ways in which regional and national and local, especially feminist, but also civil society organizing in general, is addressing this. So that's part of why we're so thrilled to be here as part of this webinar series to really connect with you all working in the MENA region, because of course the structural systemic issues are in such high relief in this region in terms of the incredible reliance on the oil economy, which of course then the whole rest of the world relies on as well, and the links between also the women, peace and security agenda and the sort of
militarism, extractivism, extremism that we see replicated all over the world as well. So we really, the Action Nexus is a very new initiative. And as Adriana said, we're in the process of articulating a collective advocacy agenda. So we very much hope to work with groups that are on this call and your other, beyond in your networks to define and see kind of what resonates in the MENA region and what you hear that makes sense to you based on your own work, and where we can learn from your feminist leadership and your activism and your efforts to transform these systems and structures in your regions and beyond. So that's very much kind of the approach that we're taking in terms of building this together. Where we have started from last year in 2021, when the Action Nexus started, is 3 pieces of work that were done by independent activist academics, all of them based in the Global South, to really articulate what our collective blueprint for economic justice, also considering climate justice, would be, as Adriana was saying. That's the first piece by Diana Yahaya. And then what the alternatives are that we would suggest. So our colleague and friend Bhumika Muchala has written a really interesting piece of work on a feminist and decolonial global Green New Deal, which shapes a lot of what we're asking for as the Action Nexus, because it really articulates what a just and equitable transition away from fossil fuels would look like, what are the components, but also how to do that in a way that really is structurally feminist and decolonial. So not only looking at economic and political decolonization, but the decolonization of knowledge, of whose experience counts as expertise, of what solutions we're looking towards, of the primacy of, for example, indigenous tradition or knowledge that's been compiled in outside of the sort of Western model of peer-reviewed journals, and how can we really unpack and transform our understanding of what counts as political or economic truth, or the sort of guidance that we follow. And then because the private sector has such an outsized role in our economies, in the development conversation, in the Generation Equality Forum conversation, which is where a lot of this work originated, we also have a really interesting piece of work by our colleague Sanam Amin, looking at, how do we reckon with this reality and apply principles of human rights to the parameters in which we allow or invite the private sector to be part of these conversations. So these are all on our website so far, just in English. We'll have them in French and Spanish within a couple weeks, and we're also hoping to expand to Arabic and other languages as we continue this work and get some more funding, including for translation. So the guiding principles are very much what we've all been talking about, kind of echoing also what Ulfa was saying at the beginning. Human rights is the first one. Accountability, both for violations of human rights and for environmental destruction, is a huge part of what we're asking for, focusing on just and equitable transition. So not just saying we need to get away from fossil fuels at all costs, but really looking at what are the impacts on people, on people's jobs, on people's livelihoods, that this massive systemic shift that we're calling for will require. Intersectionality, a kind of power to the people, redistribution of wealth and power, and then resistance to corporate capture. And then in terms of what we're actually trying to do, we've kind of gone over this a little bit, but we really are grounded in this kind of vision of our alternative of a feminist and decolonial Green New Deal. So trying to figure out what are our key demands, and we have distilled 7 of them as a starting point, which Adriana will go over, to start getting us to an economic system that centers people and planet rather than endless drive towards profit. And we are looking at the kind of multiple inequalities or asymmetries within the global economic governance system. So we're not only interested in the UNFCCC, but we're also interested in the international financial institutions, in the sort of illegitimate
in dismantling some of the illegitimate structures like the G7 that make so many decisions about how our world is functioning. And then very much taking a reparations view in terms of both development assistance, climate finance, really framing these things as rooted in the historical responsibility of industrialized countries and their continued exploitation. And then, as Adriana said, really working collectively and slowly and carefully to build a collective advocacy agenda. And that's, we are just finishing our kind of skeleton draft of that, and we will be building on it through all kinds of engagements like this one, like some regional meetings that we'll have in 2023, and very much hoping to collectively shape that, as I mentioned. So Adriana, over to you. Thank you, Katie. I think this was very good. Also to start talking about what we have drafted as policy demands, and hopefully you will see in some of these points some common entry points with your work, or also things that you would like to join in these initiatives. So our policy demands first is to transform the global and national economic systems to enable a just and equitable transition to a feminist decolonial Green New Deal. And this is just in line with what Katie was describing, that it is in the documents that are guiding us. And it is more also just what we have recognized. This is the current model is not working. We need to do something, and it has to be radically different, and it has to work for women and girls first and foremost. Then, of course, restructure the global trade system to enable local and small producers to thrive. And this has also to do with, let's don't forget that some of the rules were imposed in the global north from like powerful economies, and of course some other countries, they just need to accept those rules as they are, and maybe if we can just shift and then have more power to the local and small producers to thrive, we will have more power in the local level. Then we would also have to redistribute wealth and resources through a progressive and equitable global tax systems to enable governments to mobilize domestic resources and invest in public service provision. And I cannot see the last line, but this is about public services are key to fulfill human rights. That is out of discussion. And when we make this into, let's say, public-private partnerships of some other administrations, often what happens is that these public services are not really accessible for all, and they're not affordable, and then they're not really doing their main goal, which is fulfill the needs of everybody. And it is also on the previous part of this point, the equitable global tax system, it has to do with having healthy financial institutions at the national level, so that countries are not indebted and they are not facing additional challenges, and then perhaps serving debt instead of serving the needs of the people, and actually having resources to implement policies that are appropriate to their national context. And then the fourth one is to end sovereign debt crisis and to promote debt justice, redirect public resources from servicing predatory, illegitimate, and colonial loans towards climate action and gender-responsive public services to reduce and redistribute unpaid care work and survive the COVID pandemic. And this point is linked with the previous one. So we recognize that because some finances at the national level were already facing challenges, and some of them were related to debt crisis. And that is when a country is actually putting money into paying the service that, instead of, for instance, having those resources to face a crisis like COVID, then we see that people is not fully covered, that the policies are not enough, that there's people left out, that there is not good coverage in terms of health, but also social protection, or when there were job losses. So it is all connected, and that's what we need to
work with. And that's how we like to work, from different understanding what are the things that are affected by a single policy, let's say. Then our fifth one is to democratize the global economic and financial architecture to promote global solidarity and collective ambition to address global crisis. And this has also to do with the current way in which the UN system is laid, and then other financial institutions, how they operate and work, and then who actually gets to have a say in the rules that we'll have to play with. And can you please, yes. So the next one is to incorporate, capture an influence over global public goods and service provision, centering human rights and accountability of private capital. And we have seen lately that many private actors have been very active in applying public policy, and very active not in the best interest of people, but mainly in the best interest of capital. So it is more about reproducing the capital and making the case for keeping the rich richer and actually avoid taxes and keep the reproduction of their capital happily at the expense of exploiting labor and resources. So we want to have a balance of that, and that had been said before by Katie as well. And finally, our seventh point, it is to ensure all climate finance is gender just, to implement feminist solutions to the climate crisis that prioritize immediate emissions cut, a just and equitable transition, and decent work for all, ecosystem-based approaches, and redressing loss and damage. And I think this point is very broad, and there's so much that we have to say in this, and let's just try to unpack it a little bit. So we need feminist solution for the climate crisis, because climate crisis solutions are not a one-size-fits-all. We need to understand what are the different impacts, and then we need to address in a specific way. We have to consider what's the situation of the people, what are the conditions of the people, and then we can have policies that are better targeted and that are more efficient. And also, when we talk about a just and equitable transition, we also want to say that it has to be decolonial and that it has to be feminist. It's not just moving into greener, because then we can fall into that trap of just labeling things without really having a background and really shaping it in the way that it is more appropriate for all. So yes, thank you. Over to you, Kate. No, I think yeah. So how does this all relate to what we've been talking about so far with ULFA, with the UNFCCC process, kind of taking it back to a more specific climate arena. And we are, as the Action Nexus, prioritizing COP27 as one of our important first kind of advocacy moments to really try to influence the process and work with others, especially under the banner of the Women and Gender constituency, to advance and amplify our demands. So to kind of recap what we were saying before in terms of our structural perspective on climate justice, we really think that we won't achieve what we need to achieve in terms of keeping global temperature rise below 1.5 degrees, making sure that there is really enough money for adaptation, for loss and damage, that this money is reaching groups, especially women's organizations on the front lines, that countries have enough money to actually fulfill their national priorities on climate, as well as on social protection and a host of other economic justice issues, really requires looking at and transforming how our economic models function. So that's our kind of starting point for this conversation as the Action Nexus. And I'll just share a couple of other things that we have been working on so far in terms of how we actually do advocacy that brings together this kind of structural analysis with our calls for climate justice. So the first thing we did wasn't technically as the
as the Action Nexus, but it involved FemNet, it involved We Do, it involved the Women's Rights Caucus, which is in some ways similar to how the Women and Gender constituency operates, but around the UN Commission on the Status of Women process. And it's an informal, it's not an established constituency the way the Women and Gender constituency is, but it's a way of feminist self-organizing around the CSW. And we tried to really, because the Commission on the Status of Women in 2022, earlier this year, looked at climate and the environment as its priority theme for the first time, we thought this was a really good opportunity to kind of model this bringing together of the more traditional climate and environment constituency with more of a broader women's rights focused group that might not necessarily have the kind of climate experience or understand the inner workings of the UNFCCC, because as Ulfa was saying, it's super complicated. So we put together this brief, and it has asks that are very similar to the key demands of the Action Nexus. The first one, let me zoom in. Hopefully you can see that okay. The first one is on loss and damage. So this is where I feel like there's, as kind of Adriana was saying, we need to unpack what a feminist approach to climate justice would really look like in the context of the policy debates that are ongoing at the UNFCCC, one of which, especially this year, just now in Bonn at the SBs and then going into COP27, is around an actual facility and dedicated financing for loss and damage. So that means acknowledging that there are some impacts due to climate, due to global warming, that are already happening. Climate change is already here. And even if countries had all the funding in the world for adaptation, a lot of what is happening is beyond what's possible to adapt to. So that means when there's a cyclone or a hurricane or a flood or a drought, where does the money come from and the policy programming come from to redress those impacts? What happens to those communities? And the idea is there should be a dedicated funding stream, financing facility, and governance structure, as well as measurement of loss and damage. And one of the reasons that it is such a feminist issue is, of course, because we know women and girls are affected most, because men are often the first to leave, because men are often taught how to swim. So if there's flooding, men are more likely to survive, because women have caregiving responsibilities that, don't enable them to migrate or to get out of harm's way as quickly. That's a huge part of it, but also because quantifying the impact on women's livelihoods when most women work in the informal sector is really hard. So it's hard to say what a given woman in a given village would be entitled to if she doesn't have a bank account, if she's not able to show you what her typical earnings would be in a month. So that's why there's so much emphasis on data collection and measurement, so that we have to know what the baseline is, so that we're able to adequately respond and redress the injustices that all frontline communities face, but especially women and girls. So that's a huge part of what we're asking for. Then very much linked to the key demands, we need to end the debt crisis to ensure that countries have money to pay for climate action. The Women and Gender constituency has also done a lot of work around dismantling false solutions. So there's a lot of talk, and governments and corporations are very excited about both net zero. So the idea that somehow our economies can keep relying on fossil fuels, they can keep digging, they can keep burning, as long as we plant enough trees to soak up the carbon dioxide. And that's a huge oversimplification. There's many other projects that fall into this kind of narrative of net zero, but the idea is, what we're saying as the feminist movement is net zero is not zero, that what we actually need is to stop burning fossil fuels and invest in other kinds of solutions, like renewable energy, like local supply chains, like all the things that we're asking for,
biodiversity management, et cetera, through what we're calling ecosystem-based approaches to differentiate it from this language of nature-based solution that's been co-opted by the kind of dominant narrative in the climate space. So I won't go through all of these, but I will say that there's a really interesting body of work emerging on sexual and reproductive health and rights and climate justice, and looking at how, you know, women and people with biologically feminine bodies are more likely to be affected by the kind of disease burden of global warming, the interruption of health services when disasters strike, and really looking at those kind of underlying systemic vulnerabilities as well. And then this last one is a lot of what Ulfa was talking about in terms of the kind of concrete mechanisms under the UNFCCC, the Gender Action Plan, the National Gender and Climate Change Focal Points, and how important investment and participation and engagement in these mechanisms is to really make the UNFCCC function as best as possible, and in a way that's as gender sensitive, gender responsive, maybe even someday gender transformative as possible. So a lot of this work really relies on the women and gender constituency. As we were saying, they put together we put together key demands each year. And then last year, there was a really, really powerful series of issue briefs available in several languages on false solutions, which I was talking about, on loss and damage, on some of the more technical aspects of the UNFCCC process, on SRHR, like I was just talking about. And then there's also these gender just climate solutions and the scale fund that Ulfa was mentioning as well. So this is where we'd really encourage you to join if you're not already part of this. If you're interested in looking at the UNFCCC process from a feminist perspective, the women and gender constituency is where the feminists are, and where a lot of really interesting, regionally specific and grounded analysis and solutions are being brought forward. And then maybe the only other thing that I'll share is that, of course, given that this year's COP is in Egypt, there's a lot of excitement around the kind of return of COP to the African continent for the first time in a few years, and around really centering and amplifying African feminist leadership. And I would be curious to hear if there's a similar kind of MENA region momentum around this COP, obviously with the overlap of North Africa. But we, as we do, have been supporting in kind of the background, a new African feminist task force of the women and gender constituency. And they're in the process of working on their own key demands for COP27. So that's what this draft is that I've pulled up on the screen, building from their time together at the SBs and a lot of online work. But this is a draft, and when it's finished, we'll be happy to share it. But a lot of the demands are kind of echoing some of the things we've been talking about. So this kind of leadership and participation in national delegations to the UNFCCC, a sort of African feminist perspective on a just and equitable transition, on climate finance, specific kind of asks around budget mechanisms, financial institutions, adaptation finance, hugely important point about asking and requesting and demanding that finance come in the form of grants rather than loans, because otherwise climate finance often does exacerbate the debt burdens of countries that already have too much debt. And so we have to challenge this dominant narrative that issuing loans is the way of solving these problems, and refer again to the historical responsibility of the rich countries and the mechanisms that they've set up for climate change to really be not part of the problem, but part of the solution. Given the dominance of agriculture on the continent, there's a specific set of demands around agroecology and land ownership, and then the kind of holistic intersectional approach as well. So this is the SRHR point, the gender transformative through youth leadership, through education, through civic engagement, and a couple other demands on means of implementation and on
mitigation. So just to give a little bit of a flavor of where some of the advocacy is going, and to share that these are all opportunities that are very much open for additional input from individuals, experts, and other organizations as well. And really same thing with the Action Nexus. And we can just close by saying that we have a couple kind of concrete ways of engaging. We are going to have regional meetings next year, as I mentioned. Those are very much still on the drawing board in terms of figuring out where they should be and what other policy processes they should kind of piggyback off of. We have a listserv. I'll place the link to join the listserv in the chat in case you're interested. And that's where we do our collective advocacy, but also people share kind of relevant opportunities for funding, for jobs, for events. And then we are also commissioning some advocacy briefs, which we have some, small pots of funding for, because we really do want to decentralize the thought leadership of this process as well. So Adriana, I don't know if there's anything you wanted to say, but I think we'll stop there. We're really excited to take questions and spend some time discussing with you all. And thank you so much. And Sama, back to you. Thank you so much, Katie and Adriana, for sharing with us the Feminist Action Nexus and sharing the conceptual framework and focusing on 3 points and how you're working towards the COP27. There is a lot of questions regarding like we have people who are saying that it's interesting, the session thing, so they are thanking you all very much. And one question to Katie and Adriana, how can we join the Feminist Action Nexus? So I just put in the chat the link to sign up for our listserv. So that's how to join for now. It's a very informal coalition. There's no kind of official sign up process. There's about 400 people on the listserv. So it is a kind of nicely growing group. And that's where we'll share all of these more specific opportunities about upcoming. We're doing like a virtual conversation series on accountability starting in September, and all of that information will be shared, and also invited for feedback on the concept notes and for speaker suggestions and all of that. So we are aiming to be as collaborative as possible. That sounds great. Thank you so much. I want to encourage everyone to share with us their questions using the question and answer option at the bottom of the screen. And another question to you, Katie and Adriana, before we go to Ulfa. You've mentioned that you're trying to work collectively with different constituencies in different countries, and you're adapting systematic transformative change, which require to identify different actors, different players, different systems, and try to identify this leverage points. So it sounds a little bit of a challenge when looking at different countries, especially as Ulfa have mentioned before, that climate change affects countries differently, and even like identifying this urgent problem to specific community and constituency and have it a little bit collective is a kind of a challenge. So I wanted to hear from you your thoughts on that. Like, have you faced this challenge and how did you deal with it? You want to start, Adriana? Sure. So first, I think like at the global level, it is, let's say, an easier approach because many of the entry points, let's say, are common. And because like we were discussing, it is not that financial decision is isolated from economic justice or from climate justice. So I think that would be the easier, just for us understanding where are the linkages and then why do we need a specific change and what are the consequences of this, if that makes sense. Yeah, I think maybe just one thing to add, as we think about what we want to do on accountability more specifically, that's where we really see the opportunity to highlight what groups are doing at regional and national level, because it is so contextually specific, as the person who asked this question points out. And to be honest, what we've been struggling with, so yes, we have faced this challenge.
is how to work at the global level in a way that's meaningful in a whole host of national and local levels, and how to kind of present analysis and solutions in a way that we can learn from each other and tackle some of these global systems and structures. So our current idea, which we're still very much fleshing out for our accountability publication, is to start with our, what we're calling our South-South conversation series, which will start in September, and then use those initial conversations as a way of spotlighting case studies and examples of work and alternatives that are coming up all over the world, to also to look at both kind of the impact of, for example, one specific company in many countries all over the world, but also how grassroots organizations or women's rights groups are fighting back and are challenging those structures. So trying to kind of merge in some way the global systemic analysis with a very explicit focus on what's happening on the ground and how people are responding and fighting back to that. So it is a challenge, and we welcome suggestions on how best to kind of bridge that as we move forward. Thank you so much. And I want to welcome you to interact with our participants using the question and answers. They have a lot of comments more than questions, so feel free to interact with them there. Thank you. And now we're going to talk to Ulfa, and I want to invite our English speaker to activate their interpretation, because we're going to take that in Arabic. ألفا، أول شيء المشتركين عم بيطالبوا إنه يسألوكي كيف بيقدروا يتواصلوا معاكي. شكرا. يعني هو أنا ممكن يعني شارك معكم يعني الإيميل يعني ممكن تراسلونا في أي وقت، وكذلك يعني معطيات والكونتاكت تبع منظمتنا، منظمة نساء من أجل العدالة المناخية. كذلك بالوصول إلى الموقع السيت ويب راح شاركه معكم الآن. يعني في هناك يعني يمكن تشاركوا بالميل حتى تكونوا يعني يوصلكم آخر الأخبار أو المعلومات أو يعني على العمل تبع المنظمة على المستوى جهوي أو دولي. كذلك يعني نحن على ذمة يعني يمكن أي مشاركين بعدين يعني نبعث الإيميل وكيفية التواصل والمجموعات التي نعمل بها وكيفية التواصل معهم حتى تكون هناك الاستفادة، لأنه احنا يعني وجودنا هنا لتسهيل هذا التواصل ولتعمل الفائدة والمعلومة. هذا كيفية التواصل معنا. فقط قبل يمكن إذا هناك يعني ملخص للأسئلة، ولكن تعقيباً على سؤالك هو كيف يتم العمل يعني هناك اللي كان سألته زميلاتي كيتي خاصة في إطار العمل على المستوى الدولي. فنحن في إطار يعني صحيح هناك تنوع كبير جدا وثراء يعني داخل سواء على مستوى المنظمة التي أنتمي إليها، منظمة نساء من أجل العدالة المناخية، أو في إطار العمل مع الهيئة الاستشارية للجندرة والمرأة الومن جندر كونستيتوسي. فصح يعني هو تنوع في الإشكاليات، تنوع في القضايا، ولكن في الأخير يعني هناك نوع من نفس المشاكل والإشكاليات يعني نجدها في أغلب المناطق وبفوارق بسيطة، وهذا يمكننا أنه أو يشجعنا حتى أن نعمل بتضامن من أجل أنه نأخذ بعين الاعتبار كل هذه الإشكاليات، ويكون صوت كافة النساء في المنظمات هذه يكون مسموع ويؤخذ بعين الاعتبار. ونحاول كذلك من خلال العمل أنه يكون هذا الفضاء أنه فضاء آمن، وكذلك فضاء يعني عادل، وكذلك يعني هو فضاء يكون مفتوح ويمكن لكل الناس أنه يعني تنضوي وتنخرط في العمل. يعني هناك عدة طرق وعدة يعني آليات للانضمام وللاستفادة من العمل، سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق يعني الدراسات التي نضعها على ذمة يعني
المهتمين بهذه القضايا، أو عن طريق الآليات التي يعني نقوم بتطويرها. فهذا يعني نحاول بطريقة أو بأخرى أنه يكون فضاء يضم الجميع ومنفتح على كافة الأطياف في المجتمعات، ويكون يعني كل المناطق والجهات أنه نحاول نوصل لها. فهذه هي فرصة نشكركم عليها، يعني حتى الوصول إلى المنظمات أو الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط، وأنه يعني نشجعهم حتى يتواصلوا معنا. كذلك في المجموعة يعني الأمم المتحدة المناخ، اللي هي يعني فريق عمل حول الجندرة والمناخ. يعني على الموقع اتفاقية الأمم المتحدة المناخ تجدون يعني يمكن أن أشارككم كذلك معطياتهم. فإذا أنتم مهتمين بالتواصل معهم أو يعني انكم تنخرطوا في الايميل حتى تصلكم اخر المستجدات او العمل او ويبينرز، فيمكنكم التواصل. كذلك الهدف انه يعني هما عندهم فضاء على البلاتفورم، انه المنظمات خاصه اللي تعمل على المستوى المحلي او اللي تعمل مع السكان المحليين وعندهم مبادرات ومشاريع، فيمكنهم مباشره وضع رابط او معلومات عن الدراسات او المشاريع او المبادرات الذين يقومون بها، والمشاركة في الندوات التي تقام في بناء القدرات. لأنه مثل ما قالت هنا يعني في الشات، أنه المعرفة مهمة جدا، يعني بناء القدرات مهم جدا، لأنه تغيير العقلية والأفكار النمطية حول أدوار المرأة والمجتمع خاصة في مجتمعاتنا في الشرق الأوسط مهم جدا، حتى نغير يعني ونبني يعني منوال تنموي مستدام وعادل في بلداننا. فهذا أول خطوة هي تكون بالإعلام يعني إيصال المعلومة والتواصل وبناء القدرات، حتى تعم الفائدة، وحتى يعني نصحح هذه المفاهيم فيما يخص الأدوار كل من الرجال والنساء في مجتمعنا. لأنه هي ليست يعني قضية صراع، يعني لكل منا يعني دور مهم ومحدد في مجتمعاتنا، ولكن هي قضية إعادة توزيع عادلة للأدوار والموارد داخل المجتمع، يعني حتى تكون أكثر مجتمعات عادلة ومستدامة. هذا باختصار. فإذا كانت هناك أسئلة أخرى يعني نعم. سعيدة بالتواصل. شكرا لك. في سؤالين وحاول هيك أدمجهم ببعض. السؤال الأول، شاركتينا إنه النساء وخصوصاً اللي بيشتغلوا بالمجال الفلاحي وهي أكثر المجالات اللي تتعرض للتحديات بسبب التغيرات المناخية، وأخبرتينا كمان إنه من عملكم اللي عم تعملوه على الأرض لمواجهة هذه التحديات هي بناء القدرات لدى النساء، وبيتم كمان حشدهم عن طريق استخدام السوشيال ميديا. فهل تستهدف النساء اللي متأثرة أكثر شيء بالتغيرات المناخية مثل النساء اللي ذكرتيهم بيشتغلوا في المجال الفلاحي، هل هي مستهدفة في بناء قدراتهم وبرامجهم؟ وإذا هي كذلك كيف تستهدفوهم وكيف بتتم عملية الحشد، كيف تتواصلوا معهم؟ وكمان في نقطة ثانية ذكر رأي في الشات وبحس يمكن ممكن تبني عليه من هاي النقطة. الرأي في الشات مكتوب لنا نحن النساء نهتم بهذه القضايا ولكننا وحدنا لا نستطيع الوقوف في مجال تطوير قدرات المرأة للدفاع عن الحلول القادمة. فما رأيك بذلك؟ مهم جدا، شكرا على هذا. يعني احنا هذه فرصة حتى نوضح، يعني احنا العمل لبناء القدرات هو يتم على عدة مستويات وفي عدة يعني بعدة آليات مختلفة حسب يعني الإطار. يعني مثلا في إطار يعني العمل على السياسات الدولية، فبناء القدرات يكون للنساء أو ممثلي البعثات أو المنظمات النسوية أو حتى بعثات يعني الدول، فيكون هناك يعني فرصة لبناء القدرات من خلال ورشات العمل، من خلال حضور يعني الندوات الإعلامية. مثلا يعني هو من جندر كونستيتوينسي يوميا نقوم يعني باجتماعات صباحية للإعلام حول أهم الأنشطة أو أهم الندوات اللي في علاقة بالنساء والنوع الاجتماعي. ونحاول كذلك يعني أن هذه النساء اللي يشاركن يعني في المفاوضات أنهم يستفيدوا من الموارد، لأنه في الحقيقة حتى وإن كانت يعني حتى عن تجربة، يعني الفضاء أو المشاركة في قمة المناخ هو في حد ذاته يعني فرصة لبناء القدرات من خلال التشبيك، من خلال الاطلاع على تجارب في بلدان أخرى مقارنة. يعني أنا من تونس بطلع على تجارب في المكسيك أو في آسيا أو في جنوب إفريقيا، فهذا يعطيك يعني أول
شيء يعني شحنة معنوية، لأنه هناك نساء تقاوم في كل مكان في العالم، فهذا يعطينا إحساس أن لسنا وحدنا يعني، ولكن هناك نساء تقاوم، ومهم جدا أنه نكون على دراية ويكون عندنا فضاء حتى نتواصل مع بعض. كذلك هناك عمل على المستوى وطني وجهوي ومحلي، ونحاول يعني من خلال عدة مبادرات إنه نساعدهم في إنهم إيصال أصواتهم يعني ومجهوداتهم. فمن خلال مثلا جائزة Gender Just Climate Solutions Award، فيشاركوا معنا يعني منظمات وجمعيات من كافة يعني أصقاع الأرض، وخاصة من المجتمعات المحلية. فنجد مثلا جمعية محلية في مالي أو في بنغلاديش في رقعة جغرافية صغيرة جدا، اللي هم يشتغلوا بطريقة مباشرة مثلا مع النساء في المجال الفلاحي أو في مقاومة الفيضانات أو التصحر، أو يعني يشاركوا وتكون لهم فضاء وفرصة حتى أنهم يقدموا المشاريع العمل متاعهم. يعني حتى البناء القدرات هذا عن طريق المنظمات أو الخبراء، أو أنه زاد حسب الموارد أنه نقوم بتدريب على المستوى محلي جدا، حتى تكون الاستفادة ونوصلوا لأكثر عدد يعني، وأكثر يعني فاعلين واللي هم مهتمين به القضايا. دائما هناك تحديات يعني مش بالسهولة التي نتوقعها، فنعرف أنه من أغلب ولا أهم التحديات بالنسبة لكل المنظمات هي مشاكل التمويل. فبصفة عامة يعني، وهذا يعني يدخل في نظام التوازن القوى العالمي يعني. لو أمكننا أنه نقسم بهذا المنوال، في النصف الشمالي هو الأكثر مسؤول عن هذه الإشكاليات المناخية، ولكن كل الموارد التمويل والابتكارات التكنولوجية كلها موجودة بالشمال. الجنوب يعني هي الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، ولكن تفتقر للآليات العمل وتفتقر للموارد اللازمة، للخبرات اللازمة حتى تكون عندها يعني دور فاعل. فهذا هنا يكمن دورنا إنه كيف نكون يعني جسر رابط ما بين إنه نقرب يعني من هذه المجموعات المحلية إن كيفية النفاذ إلى هذه الموارد يعني المالية أو التكنولوجية أو غيرها، وتكون يعني يكون يعني الرابط إنه كذلك تبسيط هذه السياسات والآليات العمل إلى مستوى محلي. فنحن نحاول يعني الوصول إلى يعني والعمل على مستوى عدة مستويات، ولكن دائما هناك يعني تحديات، فنحاول كذلك من خلال التضامن والعمل معا على تجاوزها. إن شاء الله تكون يعني أجبت على السؤال. إذا مش نعم. ممكن نبسط كذلك. شكرا لك جدا على الإجابة ألفا. وفي إلحاح من المشتركين طلب إذا بإمكانك تشاركينا السياسات أو الأوراق السياسية اللي ذكرتيها قبل، ممكن تشاركينا إياها؟ أنا ببعث يعني للمنظمين القائمين على هذا الايفنت فور انتهاء يعني بعض أمثلة على السياسات، على عدة مستويات، فأمثلة على السياسات ولا مقترحات السياسات التي نقوم بها على المستوى الدولي، خاصة تقدم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وكذلك السياسات الإقليمية والوطنية يعني من خلال عملنا نقوم بتقييم السياسات. وكذلك هناك آليات يعني كاتي معنا فويدو يعني في إطار العمل مع Women Gender Constituency قامت بتطوير آلية لتتبع مدى إدراج أو إدماج النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، وكذلك من خلال مختلف آليات عمل الأمم المتحدة للمناخ، واللي يعني سعيدة أني ساهمت يعني في دراسة بعض السياسات في بعض البلدان في الشرق الأوسط. فيمكن يعني تجدون عدة دراسات على الجندر كلايمت تراكر، اللي هي يعني آلية تمكنكم من معرفة آخر يعني الإدراج. شكرا كيتي. كذلك يعني على الجندر CC اللي قمت بمشاركة الموقع، تجدون هناك سياسات مثلا للدول المتقدمة والدول يعني في طور النمو والنامية. مثلا مؤخرا قمنا بسياسات
بدراسة مدى إدراج النوع الاجتماعي في السياسات الحكومة الألمانية مثلا. كذلك نقوم بالعمل في عدة دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا، وعندنا مكتب يعني في جنوب إفريقيا. تجدون كل المعلومات والأمثلة من السياسات. وكذلك ندعوكم حتى الآن في بعض الدول مثلا تونس المساهمات الانديسيز يعني المساهمات المحددة وطنية يشارك في صياغتها ورغبتها المجتمع المدني، فيحاول كذلك أعضاء المجتمع المدني أنهم يأثروا ويكونوا عندهم يعني دور في تحرير أو صياغة السياسات هذه. بعد يعني إيميل نجم من المنظمين يصلكم فيه بعض الأمثلة من السياسات على مستويات مختلفة. أكيد أكيد. شكرا كثير لك ألفا، ورح أخبر الكل إنه رح نرسل الموعد والتسجيل للويبينارز بعد انتهاء الويبينارز بنهاية شهر جولاي. And now I'm going to speak in English. رح أتحدث باللغة الإنجليزية، بإمكانكم تفعيل الترجمة للغة العربية لضيوفنا المتحدثين باللغة العربية. Thank you so much, Alfa. And again, I want to share that we will share all of the materials and the related to the webinars and the recording by the end of the webinar series, and it's going to be before the end of July. Now it's time to conclude, and I want to thank Adriana and Katie for introducing to us the Feminist Action Nexus and its conceptual framework and key demands, and its work around the COP27 and other global climate processes, and Ulfa for walking us through the global and national climate change policies and processes and sharing with us her own experience with climate justice advocacy. Thank you so much for being here with us today, and thank you so much for your presentation. And I want to thank as well our participants, and I want to announce that our final webinar is going to be next week, where we're going to focus on exploring opportunities, setting the advocacy agenda, and leveraging climate change actions and finance for gender equality. And I want to encourage everyone to join us in our final webinar. It's going to be next week. And to know more about the webinars and the speakers, please follow Kvinna to Kvinna Mina account on Twitter and use the hashtag Women for Climate Justice to share with us your questions, thoughts, learnings, and takeaways. From me and from my team, thank you so much, and see you next week. Thank you.